everyone, welcome back to my channel and welcome back yet another video. So আজকে like বহু দিন বাদ আমি এরকম ভাবে ভিডিও বানাচ্ছি। লাস্ট বহু বছর আগে আই থিঙ্ক আমি এরকম ভাবে ভিডিও বানাতাম। সো বহু বছর না, 2-3 বছর আগে। বাট স্টিল আজকে আমি খুব হ্যাপি বিকজ আমার একটা নাইকার পার্সন এসছে অ্যান্ড দ্যাট ইজ ও মাই গড, থাম্বনেল থেকে তোমরা জেনেই গেছো যে এটা কিসের আনবক্সিং ভিডিও অ্যান্ড রিভিউ ভিডিও। তো যাই হোক না কেন, এটা আমি কবে এটাকে নিয়ে ভিডিও বানাবো, আমি দ্যাটস ওয়াই এত এক্সাইটেড ছিলাম। তো ফাইনালি এটা চলে এসছে অ্যান্ড সেটাকে ওপেন করা যাক। তো এটা হচ্ছে আমার নাইকার সেকেন্ড লক্স প্রোডাক্ট। তো I'm feeling like so বড় লোক। যাই হোক, so that is bill and all that. So Huda beauty. Oh my god, this is my dream palette and I really don't know যে এরপরে নেক্সট কোন প্যালেট এটাকে রিপ্লেস করতে পারবে, বিকজ এটা আমার ড্রিম প্যালেট ছিল। আমি বহুদিন ধরে সেভিং করছিলাম যে যার জন্য আমি এটা কিনবো বলে। তো ফাইনালি এটা চলে এসেছে অ্যান্ড জাস্ট লুক এট দিস বক্স। ও মাই গড, নাইকা সো গুড আর সো গুড। এইটাতে আমি লিটারালি কাউকে নেক্সট টাইম কিছু গিফটও দিতে পারবো। তো এটাকে এরকমভাবে প্যাকেজিং এসছে, এটাকে এমন করে খুলতে হয়, ভেরি সিকিউরলি এসে। এটার উপরে আবার একটা মানে কাগজের র্যাপ করা ছিল। সো ইটস লুক লাইক দিস। সো হ্যাপি। তো এটা খুলি। তো এটার প্রাইস আমি এমআরপিটা বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে? এটার এমআরপি হচ্ছে 5900 অ্যান্ড আমার যতদূর মনে পড়ছে এখানে বিলটাও আছে। সো আমি এটাকে পেয়েছি 2945-এ অ্যান্ড আই নো ইটস ভেরি এক্সপেন্সিভ বাট স্টিল ইটস মাই ড্রিম প্যালেট। এটার জন্যই আমি অ্যাকচুয়ালি সেভিং করছিলাম যে কবে পিঙ্ক ফ্রাইডে সেল দেবে। ও ঠান্ডা লেগেছে, সরি। তো পিঙ্ক ফ্রাইডে সেল দেবে আর আমি এটা কিনবো। লিটারলি এটা যখন এসছে আমি লিটারলি আনন্দে নাচ করছিলাম, আমি এত হ্যাপি হয়ে গেছি। জাস্ট ভেবেছিলাম যে আমি এটা যখনই ভিডিও বানাবো আমি এরকম সানলাইটে বানাবো, তো তোমরা কালারটা অ্যান্ড সব কিছু যেন একদম এক্স্যাক্ট কালার বুঝতে পারো, বিকজ রিং লাইটে কালার চেঞ্জ হয়ে যায়। তো আমি চাইছিলাম যে এরকম লাইটে ভিডিও বানাতে কালারগুলো এক্স্যাক্টলি হয়ে যাবে। সব কটা কালার স্কোয়াচ করে দেখাবো হাতে, বাট আমি সব কটা কালার এখন চোখে লাগিয়ে দেখাতে পারছি না। বাট ডেফিনেটলি আই উইল ট্রাই দিস। বেশি লেন্দি করবো না ভিডিওটা অ্যান্ড আমি জাস্ট এটা দেখাই। এমনিতেও তাড়াতাড়ি এখন সূর্য চলেও যাবে। তো এখানে মোস্ট অফ দ্য কালার ভীষণ গ্লিটারি অ্যান্ড দিস শেড এটাকে নিয়ে একটু কিউরিয়াস আছে বিকজ এটাতে দেখতে একটুখানি ডিফারেন্ট টাইপের অ্যান্ড এটাকে স্কোয়াচ করে আমি সবার ফার্স্টে দেখাবেন, এটাকেই আমি আমার চোখে দেখাবো। ইজ নাথিং বাট ইটস আ ভেরি লাইটলি শিমারি, যেটা দেখা যাচ্ছে না, বাট ইয়া আই উইল ট্রাই দিস অন মাই আইলিড। I hope you can see this. হালকা গ্লিটারি আছে অ্যান্ড I will use this shade. Oh my god. Oh my god. Just look at this. Oh my god. তো আমি এই জোকটাতে একটা ডিফারেন্ট কালার লাগাই, ঠিক আছে? লাইক একটু ডার্ক শেড লাগাই। একটা মেটালিক শেড। I hope you can see the differences, but it will be so good, like so good. Okay, so বাকি শেডগুলো আমি হাতে স্পচ দেখাচ্ছি। So matte
It's super pigmented, super pigmented. আমি just literally একবার touch করছি. It's a pure golden shade. And I have also a golden. These all shades are so pigmented. Like আমি এত পিগমেন্টেড গ্লিটার শেড কোনোদিন ইউজ করিনি. আমার কাছে রিভলিউশনেরও প্যালেট আছে অ্যান্ড ওদেরও কিছু গ্লিটার প্যালেট রয়েছে, বাট দ্যাট ইজ সো গুড. And yeah, you can also use this as a lips. It looks so pretty and I really love this palette. बस नज़र न लगे मेरी पैलेट को. That's it. Bye. See you in the next video.